Pokimane banned on Twitch. I'm sure you've already heard the tragic news. You might still be in tears about it, and I'm not really here just to reopen the wound and pour salt in it, but I think it's important we talk about what's going on. Last night, Pokimane was banned from Twitch. She was banned for watching Avatar: The Last Airbender on... Sim, a Lenda de Aang. Ela foi banida porque ela tá assistindo a Lenda de Aang na Twitch, cara. Ela não tem os direitos do bagulho, tá ligado? Stream, but she took it like a champ. She was making a joke about it, saying the Fire Nation attacked, but they're releasing her in 48 hours, so she got a 48-hour suspension. Ela assistiu a Lenda de Aang pra, tipo, 40 mil cabeças, 30 mil cabeças, não sei quanto que ela faz. Deve fazer 100 mil, cara. Pokimane é gigante. E ela levou um ban de 48 horas, cara. Achava que ia ser mais, sei lá, pô. Não é um bagulho, tipo... Pô, os direitos é da Nickelodeon, cara. Ela foi bonita pra assistir Avatar. Claro, velho. Você não pode assistir os bagulho que você não tem direitos autorais na Twitch, cara. Falava disso desde a época que a galera colocava um monte de música que não tem direitos autorais da Twitch, tá ligado? Desde 2017, mano. For it, this DMCA was handed down by Viacom, the fucking boogeyman of the internet. You do not want to mess with Viacom. If you even think you accidentally saw a clip of something Viacom owns, make sure that you scrub everything. A Viacom manda na Lenda de Aang? Call your fucking lawyers immediately and make sure when you go to bed, you're sleeping on your back. You don't want to sleep on your stomach in that case, because Viacom will come in while you're asleep and fuck you in your ass. Viacom Alex, se comer meu dormindo é sacanagem, cara. is ruthless with how it enforces its rules and its copyright. Viacom will go through your goddamn 8th grade report card, check your SAT scores, look for any parking violations you might have had, and they will just look for anything to slap you with and ruin your life over. They are truly relentless. You might not remember this, but back in 2007, Viacom sued YouTube for $1 billion. Esse eu vi, a Viacom já processou o YouTube por $1 bilhão em 2007. 2007. Viacom alleged that YouTube... Aí, ó. YouTube was engaging in brazen copyright violations where they were profiting off of their copyrighted work with all of these creators uploading their material. Tinha um monte de criador postando os bagulho deles, tá ligado? Da Viacom. Os caras deram processão de que $1 bilhão em 2007. O que era o YouTube em 2007, cara? Which is illegal, and they sued YouTube. It took 3 years for the first decision, which was in YouTube's favor, but then Viacom came back. Some of it was overturned, but ultimately in 2014, YouTube did come out on top. But while YouTube may have won, creators still lost, because do you know what came as a result of this? The automated copyright system, which is still being abused and broken. O sistema de copyright automático veio da Viacom, da treta 2007? To this Não era... day. This situation's super similar to what's happening on Twitch right now, with creators brazenly engaging in copyright violations where they're knowingly broadcasting copyrighted work in their entirety, and they know full well and openly admit that it is a DMCA problem and they just want to see how far they can push it. And when people bring up that this could have a bigger impact on the site than just their personal streams, they usually are just met with the streamer saying they don't really care. They'll just take the DMCA ban for 2 days and then be back like it's no big deal, which is a pretty selfish and silly take, because... Beleza. Bem, vou assistir aqui, eu levo... Gabi, muito obrigado por 100 bits. Eu vou levar o ban aqui de 2 dias da DMCA e que se foda. There is clearly a history they can look at to see how it negatively impacted the entire platform. I'll get into that a bit deeper in a moment, but just off the top of my head, if I had to quickly spitball a potential apocalypse, like an upcoming doomsday, if this problem continues, I feel like Twitch might just revert to how it was back in like 2015, where they outright frown upon reaction content on their platform, where they don't really allow YouTube videos to be played and watched on. Do Casimito acabando as lives por causa dos gringos, ó. Aí, ó a merda, não vai poder reagir nada do YouTube. Aí, ó, fica vendo a merda. Vai chegar um momento que você não vai poder mais reagir a nada na Twitch. Fica vendo, pô. Anota. Você só vai poder jogar jogos na Twitch. Só, reagir nenhuma. On reaction content on their platform, where they don't really allow YouTube videos to be played and watched on Twitch. Back then, if I remember correctly, even some big streamers did receive like some warnings or even a ban from watching YouTube content. Foi quando? 2015? Pô, não sabia dessa porra, cara. Down upon reaction content on their platform, where they don't really allow YouTube videos to be
and watched on Twitch. Não podia, Back mano. then, if I remember correctly, even some big streamers did receive like some warnings or even a ban from watching YouTube content. Quem que The levou meta ban for watching and reacting to content back then was you'd have the big screen, like the main screen, be RuneScape or League, whatever game, and then a small box in the corner for the YouTube video you were reacting to. That's how people skirted that policy. Dos caras burlar era tipo, colocava tipo um jogo grandão e deixava ali pequenininho. Tipo, por exemplo, finge que a tela do vídeo de react eu vou reagir vai ser só essa parte da minha facecam. E aí deixava o jogão e ficava reagindo, tá ligado? Pros caras não pegar. Where they just didn't like them doing that back then. So I feel like if this trend continues of just watching full movie series, full TV shows, full seasons of anime, Twitch might just rip the condom off and say it's not worth it anymore, we're not taking this risk. We obviously can't trust our streamers to watch shit on the platform anymore. They're just blatantly disregarding DMCA laws. We're going to pull the plug on YouTube and reaction content. Because as more companies get alerted to this, it could be more of a disaster for Twitch. They might just feel that it's better and safer for them to just not allow it. Again, it was frowned upon back in... Claro que ainda nem chegou a isso. Mas, cara, pô, eu achando que ia começar a dar certo, vou começar a reagir os Reddits dando certo, a nova comunidade chegando aí, tá ligado? Vendo os vídeos no YouTube, o caralho a 4. Aí, vai lá o maior streamer da plataforma, o X, com 100 mil cabeças, assiste Hunter vs Hunter, a maior streamer feminina, assiste o quê? Avatar. O outro assiste todos os episódios do Masterchef, que é a do X. O Hassan também, né? Pô, o que vai acontecer, cara? O Twitch vai tomar no c... de coisa, o Twitch vai tirar totalmente o react, cara. Você não vai poder ver nada. Nada além de jogar. Eu tô falando sério, cara. Vamos começar a bloquear você entrar no Chrome, mostrar a tela do Chrome ali, os caras vão bloquear. 2015, early Twitch days, YouTube as a streaming... Não, eu sei que o X provavelmente fez essa porra do Hunter vs Hunter de propósito, porque ele começou a assistir o do Hunter vs Hunter quando a Pokimane levou ban, porque ele quis brincar, ele gosta de ser escroto, ele gosta de zoar, tá ligado? Ah, porra, se fosse grande assim, eu ia também dar uma de louco, tá ligado? Pra criar uma muvuca. Só que, tipo, tá ligado? Porque eles vão ficar vendo, cara, não tô acreditando mais nos streamers, os caras tão burlando um monte de coisa. Pô, eu não lembro qual que era uma streamer brasileira aí que assistia anime. Todos os tipos de anime, assistia todos os animes, não tinha verificado, beleza, mas assistia todos os animes em HD na Twitch. Ela foi pra outra plataforma, né, que ela quis pegar número na Twitch pra mostrar pra uma outra plataforma chinesa, que ela deixa essas e ela assistiu tudo. E simplesmente um monte de gente brasileiro faz isso. O que vai acontecer, não vou dizer que possa acontecer 100%, mas eu acho que tem chances de acontecer, é deles realmente não deixarem mais você reagir merda nenhuma. Você não vai poder reagir a nada na Twitch. Nada, zero. Already doesn't allow its streamers to watch YouTube content on there. Ludwig's been banned fucking 3 times in a row for it. So the precedent's already there where watching YouTube content on other people's streams, is in a super weird gray area. And by these big streamers constantly poking this bear of like, hey, we don't care about DMCA, look what we're doing, it could be a much bigger problem for not just them, but everyone. Because if Twitch does go this route and get... porque se der muita merda pra Twitch, é que nem o bagulho lá do PewDiePie, né? Que ele fez aquela merda lá não lembro qual que era o nome lá daqueles bagulho lá de você divulgar pra uma pessoa pra mostrar umas plaquinhas lá, tá ligado? Tu pagava o cara pra, tipo, o cara fazer um vídeo de umas plaquinhas do que você queria escrever ou o que seja, queria fazer. E aí deu uma merda no YouTube, aí teve esse bagulho de desmonetizado e o caralho a 4, tá ligado? Então o que eu acho que vai acontecer real mesmo, que tipo, você não vai poder mais reagir a merda nenhuma. E ser foda pro Casimito, tá ligado? Eu acho que isso vai acontecer, cara, porque os gringos tão um pouco se lixando, tá ligado? E os BR também, pô. Os BR, pô. Além de 1 bilhão de rerun também, né? Não dá pra você ficar burlando, cara, pra sempre. Uma hora vai dar merda. A galera só tá aproveitando, né? Pra farmar um pouco mais de dinheiro aí, né? Quando der a merda, ficar de boa. Mas o que vai acontecer é que eles vão tirar totalmente o react de qualquer coisa. YouTube, sei lá... Nada. Você não vai poder reagir a nada, você vai poder só jogar. É que nem a Facebook. Você não podia, pelo que a galera falava, você não podia reagir a merda nenhuma. Era só jogo. Você não poderia parar de jogar, tá ligado? Rid of reacting the content. That hurts a lot more than just the top 20 biggest streamers. That's a big blow to like everyone who streams on the platform and does more than just gaming from time to time. Again, not saying that's going to happen, but I could definitely see it as a possibility. And she's not the only one that's just been watching full movies and TV shows on stream. It's become kind of the Twitch meta at this point to just watch entire movies and anime. So... o Kazé, ele vê os bagulho de futebol, tá ligado? Mas eu não sei se ele tem os direitos ou o que seja. Ele tem um bagulho da TNT, então acho que é de boa, tá ligado? Acho que ele pode. Ele ainda vai poder fazer uns bagulho. Mas se realmente isso acontecer, cara, nada de televisão desses bagulho aí ele vai poder, mano.
stupid are Twitch streamers. Just a lot of people online everywhere just saying how fucking dumb streamers are. This is something I think everyone saw coming. I don't believe there's anyone in the world that's surprised by this DMCA here. I don't think anyone just fucking shot back in their chair, just shocked and spilt apple juice all over themselves going, hey, what do you mean I can't watch my favorite streamer watch the new Spider-Man movie that they downloaded on the Pirate Bay and stream on Twitch? What, look... Não, para. Não é possível que alguém, que um ser humano baixou a p... do Spider-Man No Way Home pirateado e fez isso, né? Eu sei que o Technoblade ontem e o Captain Sparkles tweetaram uns bagulho lá zoando, falando que estavam assistindo o Spider-Man e o caralho A4 que se foda. Mas realmente teve alguém que fez essa p... fez isso. Parabéns, Luan. Palmas, Luan. Você é doente, cara. Tá vendo? Aí, pô, aí todo mundo se fode, é porque... Certo, foda-se. Vamos todo mundo se fuder mesmo. Tem que farmar, né, mano? Freedom. Obviously, watching full movies, TV shows, and anime is gonna get you in trouble on Twitch. You can't do that. Você não pode, cara. Mano, eu não sei qual é o nome, cara, da garota. Eu não vou. Se eu souber, eu não vou falar pra não criar treta. A garota pegava 7 mil cabeças aqui no Brasil, assistindo todos os episódios de Naruto, do 1 até o Shippuden, o final, ia pro Boruto. Assistiu o Dragon Ball inteiro. Como que não vai dar nada, cara? Aí os gigantes veem que tem uns medianos fazendo isso, vai lá, a Pokimane assiste o Avatar, o X, o Hunter vs Hunter. Aí eles que estão dentro de gigante na mídia, aí os caras olham. O que acontece? Você tomou tudo. O que vai acontecer é que ninguém vai poder reagir a nada, cara. O cara vai abrir o YouTube, ele vai levar ban, mano. Tenho certeza, cara. Ô, na moral, não, é possibilidade. Eu tô falando de brincadeira, mas isso pode acontecer se continuar nessa merda, tá ligado? Thinking otherwise is like believing in the fucking tooth fairy or flat earth. Like, there is very clearly a line of things you can and can't watch on Twitch. Óbvio, mano, tem uma linha. Você não pode assistir anime, série, filme na Twitch, cara. Sério, cara, eu não tô zoando, mano. Watching the entire Lord of the Rings trilogy uninterrupted é isso, cara, ele tá zoando até com a cara. Mano, o Most Critical é muito foda, cara. Definitely crossing that line. I'd like to go ahead and quickly jump into the fair use debate and tackle that bad boy, because I see a lot of people defending this by saying this falls into fair use. No. Fair use is a law that's fucking lost all meaning to people on the internet. It has been bastardized beyond recognition. Fair use means less than the word literally now. People use this for defense of everything, even when it's not applicable, like in this case. Tudo é fair use, cara. You can't take, like, Jake Paul versus Logan Paul boxing match. You can't take that and put it on Twitch, even if you're just commentating. Sim, mano. O cara pegou a luta do... Cara, eu não lembro de quem era. Eu acho que era do Kiasai com o Logan Paul na época. Tá? Ele pegou, colocou como... Qual que é aquele jogo de UFC? De boxe, mano. Um jogo de boxe aí da EA, seja, ele pegou, mudou a categoria na Twitch pra um jogo de boxe. Colocou a tela da luta do Logan Paul com o Kiasai e fingiu que tava jogando na controle, cara. Ele tava fingindo. Cara! Não era? Era do UFC, não era? Era do UFC, não era deles não, mano. Era uma luta de UFC, cara. Tinha um brasileiro. Ele fingiu que tava jogando, cara. Tá ligado? Aí a Twitch fica olhando isso, beleza, pô. Vamos deixar passar. Aí todo mundo faz essa tá ligado? Pra tudo que é luta. Você quer que eles façam o quê? Eles querem que derrube. Aí a gente leva processo, a gente leva multa. E aí a culpa é de quem? Desses que assistindo o Naruto do episódio 1 até o Naruto Shippuden, começa o Boruto, finaliza, vai pro Dragon Ball, vai pra zero. Do that. You may have paid for that match, but you can't just freely broadcast it to people who can't, no matter what you do to it to transform it. That is no longer fair use. Fair use is applicable when you're taking pieces of copyrighted content for critique, for review, for satire, for parody. You can take pieces of it and showcase it for your points on the topic and transform it, but you can't just take the entire copyrighted work, like the entire Avatar The Last Airbender show, and freely broadcast it to people that haven't paid for the service to watch it. Pô, gente, é o mínimo, cara. Você não pode pegar o bagulho dos caras e assistir inteiro, cara. Na Twitch não dá, mano. That works. That's not protected by fair use. Like right now, the front page of Twitch is kind of looking like the old artifacts section from a couple years ago when that was basically just this cum dumpster for pirated movies and porn. If you guys remember that, Artifact, God rest its soul, used to be this place on Twitch where you just go and watch like the new Avengers movie or watch porn with the chat. It was wild time. Tinha isso na Twitch. Não tinha isso na Twitch. And now we're reaching like its final evolution where
now the biggest streamers on the platform are just watching, pirated content or just full movies and shows that they may have purchased and are now rebroadcasting for people that haven't, which is a problem. So I'm not going to name any names. I'm not here to snitch, even though it's not like some kind of well-kept secret. This isn't something flying under the radar, because a lot of the top 20 biggest streamers on the site are the ones watching this anime and TV shows in their entirety. Mano, os maiores streamers estão assistindo, tipo, anime, sério, cara, 4, pô. Mano, eu não acreditei que o X realmente assistiu Hunter vs Hunter, tá ligado? Ele tá assistindo Hunter vs Hunter, pô. É absurdo. Exactly something that's going on in dark alleys and talked about in hushed whispers. There's like fucking 40,000 people per stream watching the streamers watching anime. So it's not exactly like you have to go to fucking deep web to find it. It's literally like on the front page sometimes. But even... Ele não precisa ir pra deep web pra encontrar porra séria do filme, o que seja, mano. Ele pode entrar na Twitch e na front page tá lá. Mano, eu não sei quantas vezes eu via essas pessoas assistindo aqui no BR. Anime tá na front page da Twitch e nada acontecia, cara. Aí você vai lá ver a Pix, que não tem, ela já foi recusada 1 bilhão de vezes verificado na Twitch. Os caras assistindo anime, com verificado. Tinha gente com verificado assistindo anime. Tinha um cara que assistia Attack on Titan inteiro, com verificado, com 3K de cabeça, pô. No Brasil, pô. Não dava nada, pô. Still, I'm not gonna name any names here. I'm not here to raise my hand in front of the class and call somebody out for chewing gum or anything. Now, it's no secret that I also watch a lot of YouTube content on my Twitch streams, watch some clips from shows on my streams. In fact, last night I did a YouTube night at twitch.tv/moistcritical, baby. We got real fucking wild last night. You definitely don't want to miss it again. I'll put a link in the description to the streams. When I'm watching YouTube shit on stream, it's usually really obscure shit that has like less than 1,000 views, filmed on a Motorola Razr, or it's content that I'm pausing to talk about in order to make a topic out of or joke with the chat about it. Like, for example, when we watch the scary, haunted, cursed videos, like Nuke's top 5 ghost sightings that'll make your mother spit on you because she's so afraid of these videos. We'll pause it, talk about paranormal garbage, or joke about the video back and forth with the chat, and usually just like to make it a transformative piece where it never really feels like I'm just rebroadcasting someone else's content. I just usually like to stay away from, like, the big TV shows and shit like that. Mano, cara, você não precisa assistir, tipo... Cara, eu ainda tenho medo, tipo, de ver a galera, tipo, assistindo, sei lá, o bagulho lá do SBT. Eu não sei o que o SBT acha, tá ligado, disso. Sei lá, vai cagar, talvez não se importam. Mas, tipo, ver o bagulho lá do Show do Milhão, ou ver alguma coisa do Shark Tank, tá ligado? Porque, tipo, pode dar merda, mano. Não sei se dá, tá ligado? Não sei se o brasileiro tá se importando também nas empresas, as televisões, as emissoras e o caralho a 4. Mas, mano, é muito de boa você poder, por exemplo, ver, tipo, uns vídeos de meme, ou ver a race lá que todo mundo vê, tá ligado? Você não precisa ver a porra do filme, nem uma série ou nem uns bagulho de emissora, tá ligado? Você não precisa ver isso daí, cara, que uma hora dá merda, cara. Now, in the past, I haven't. Like 2 years ago, I used to watch a lot of MasterChef, which has become the trend on Twitch right now to watch MasterChef. I was doing that... Pô, você escuta se eu falar isso, cara? Nunca curti muito MasterChef, cara. Eu, tipo assim, eu curtia, tipo, assistir quando, tipo, eu era mais jovem com a minha mãe, tá ligado? Mas nunca... Mano, depois que eu comecei a ver tanto spam de MasterChef em, tipo, Twitch e o caralho a 4, eu não parei de gostar, cara. 2 years ago, baby, I was the pioneer, the goddamn founder of MasterChef. I made that goddamn show, damn it. So yeah, like back then I would watch MasterChef and shit, and even recently, like a year ago, I was watching the Yu-Gi-Oh! Singapore dub, which again is definitely in that gray area of, is this DMCA-able? Probably yes. Yu-Gi-Oh! It was an unofficial upload of the Singapore Yu-Gi-Oh! Dub that I was watching, because I thought the Singapore dub was great, since they only had like 4 voice actors to do the entire show, and they did it in English, where the translation was dreadfully... Cara, Yu-Gi-Oh! É da hora. Wrong, like Blue Eyes White Dragon was called like the Blue Lizard Platinum Squirter or something. It was a lot of fun, and I did react to that content on Twitch, but yeah, that was probably a DMCA risk as well. Obvio. So I've steered clear of that for the last year or so because I want to make more of a conscious effort to not skirt this gray area that would lead to maybe a potentially bad situation for the whole platform. But with this trend right now, the new Twitch meta... É o que ele falou, cara. Tipo assim, eu tô brincando aqui, zoando o caralho a 4, mas isso pode foder, tipo, não só eu, se eu estivesse fazendo isso, claro. Mas a plataforma inteira, todo mundo que tá ali, tá ligado? O problema é que as pessoas estão pensando só no as views e, tipo... Ah, cara, tá muita gente assistindo essa porra, vai continuar fazendo essa porra, foda-se. Be just broadcasting copyrighted material... There's a big problem that can arise from this, and I'd like to get into it now. So,
like with the YouTube versus Viacom case, that very well could happen on Twitch Vai with acontecer. what's going on right now. Vai acontecer. And who knows if it will or not. Maybe it really will just be people getting DMCA'd for 2 days here and there if they continue to do it, and that's where it ends. They wash their hands of it, and it never goes further. Every streamer was losing their minds about the DMCA because of music, where they'd have like copyrighted music that would play in the background, and they get a strike or ban for it from years of content. And people made such a big hoopla about it, like, this is unreal, this is so, we hate the DMCA, we don't ever want to mess with them, we're so afraid of them, so everyone deleted all their clips and scrubbed their VODs. And now fast forward to today, where they're openly encouraging DMCA to, like, enforce rules on the Twitch platform against them. I don't get it. It doesn't make any sense to me at all. It's very similar to the Viacom versus YouTube case, but I also think Twitch is in a worse spot than YouTube was, because Twitch can't make the claim YouTube did of they don't know whether or not the content being uploaded is paid for and licensed, or if it is illegally uploaded. Twitch knows all of it that's on Twitch right now is illegal broadcasting of copyrighted material. And they can't pretend they don't know what's going on, because it's the biggest streamers on the platform that's doing it. And even in some of the streams, Twitch staff will literally subscribe and engage in a conversation about the anime. I've seen that in a couple streams now, it's fun and goofy, but it's also illegal. So Twitch can't make the same claims YouTube did back in 2007. They know all of it is not licensed, because the streamers are very Mano. Aí, ó. forthcoming with their honesty that we know this is DMCA, but we don't care. They're openly saying we're just pushing it to see how far this meta can go. O próprio X fez isso, tá ligado? Ele tá puxando e tá indo sem cuspe, vendo os bagulho, tá ligado? Eu acho que vai dar merda e vai ser pior pra Twitch, né, mano? Vai ser. Eu acho que vai acontecer isso, tá ligado? A probabilidade é bem alta. Obviously a very dangerous Aí game. você fala, Pedro, mas aí como vai ser os Reddit, tipo? O Reddit vai continuar, mas aí eu vou ter que gravar reagindo no Reddit, né? Não, mas mano, a Twitch é uma merda com suporte cara 4? Mano, mas é a melhor plataforma pro viewer assistir, tá ligado? Mas se isso acontecer simplesmente, tá? Game to be playing. While I don't think Twitch will ever see an automated copyright system like YouTube implemented, it will probably see something equally as strict. If I had to guess, if this does continue, I would imagine Twitch at some point will just outright ban the watching and reacting of other people's content on their platform. Será, mano? Será que eles vão banir isso tudo mesmo? Banir React mesmo assim? Foda-se. I think that's the most likely result if this problem continues or even escalates, and as more companies get alerted to it. I feel like that's really the only thing Twitch would do. That'd be their only course of action. Because right now, the way it stands, Twitch just says, we don't take responsibility for what they're broadcasting. If you have a problem with it, you will manually go and take it down. And that's worked so far, but that's because most streamers have understood not to just play movies and TV shows. Up until like 2 weeks ago, that's just been the understanding streamers have had with Twitch. Like, hey, we know that you're giving us a lot of leeway with what we're allowed to watch on Twitch, so we'll return the favor by being smart about what we're actually watching on stream. And then fucking the dam broke, the floodgates have opened, now everything's being streamed on Twitch by big streamers, partnered streamers. And that's a bad look for the platform. So if their hand is forced, I feel like the direction they'd go is they just ban watching YouTube altogether. Aí, ó, simplesmente. Vai acontecer isso, cara. A possibilidade é alta, mano. Vão banir o React, mano. Tá ligado? O Casimiro vai ter que abrir um React de futebol dos melhores momentos, pegar um controle e fingir que tá jogando. Já avisa ele lá, já. For instance, during one of those YouTuber boxing events, it got re-hosted on Twitch, and that was kind of a nightmare for them. But they managed to get themselves out of that one again. Se ele tem os direitos de reagir os bagulho lá do Globo Esporte de melhores momentos, foda. Ele continuará sendo gigante, vai ser maior que todo mundo. Porque só vai ser ele. Tá ligado? Tá ligado? De resto, meu irmão. Ó. Eu tomei no... By saying like, hey, we can't control everything here. And back then, the channels that were rehosting that material, which was illegal, those were small channels that were literally throwaway bot accounts. Not your big partnered streamers. Now, if your big partnered streamers are doing this, now it's a lot more serious that Twitch has to be like, hey, we're going to probably need to do something or else we might face bigger consequences. Again, might not happen. I'm just saying it could. Either way, it's pretty obvious that this is a pretty bad idea overall, and something that I wanted to talk about because it would affect me. I'm on Twitch every day. I stream every day. I do YouTube nights like once or twice a week. And they're a lot of fun. I like to watch a lot of weird and wacky content. And
if something does come from this that impacts that, I'd be upset. So yeah, just wanted to bring all this up. That's about it. So yeah. Plays. Não assiste filme, cara. Não assiste série, não assiste... Acabou, cara. Acabou. Ai, mas esse é meu conteúdo. Cara, avisa pra galera e vambora, tá ligado? Pô, vocês vão fazer essa de ficar vendo filme, ficar vendo série, anime e o caralho 4 pra chegar um momento que a Twitch vai lá e corta todo o react, cara. A gente não vai poder abrir o YouTube, cara.